হ্যালো এভরিওয়ান, আমি প্রিয়াঙ্কা আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার স্কাই ডাইভিং এক্সপিরিয়েন্স। লাস্ট টাইম যখন আমি দুবাই গেছিলাম না কেন, তার আগের থেকেই ভেবেছিলাম দুবাইয়ে গিয়ে স্কাই ডাইভিং করব। সেই জন্য দুবাইয়ের স্কাই ডাইভ দুবাই এই সাইটটা থেকে আমার স্লটটা বুক করে নিয়েছিলাম। 3 ফেব্রুয়ারি ছিল আমার স্কাই ডাইভিংয়ের ডেট। টাইম মতো আমি অফিসে পৌঁছে গিয়ে যা যা কাজ করার ছিল সমস্ত কিছু কমপ্লিট করে ওয়েট করছিলাম কখন আমার টাইম আসবে। এই যে সামনে যে গাড়িগুলো দেখাচ্ছে না কেন, এই গাড়িগুলো করেই আপনাকে ফ্লাইটের কাছে নিয়ে যাবে, মানে রানওয়েতে। তারপর ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফ্লাইট, ওই ফ্লাইটে করেই 13,000 ফুট ওপরে ওঠানো হবে। আর সেখান থেকে আপনি আপনার স্বপ্নের ঝাঁপ দেবেন। আপনার বিএমআই হতে হবে আন্ডার কন্ট্রোল আর ওয়েটও থাকতে হবে পারফেক্ট, না হলে কিন্তু টাকা থাকলেও এই সুযোগ মিস হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ অবজারভেশনে থাকার পর আমার টাইমও চলে এলো আর আমার ইনস্ট্রাক্টর এসে আমাকে টোটালি গাইড করে গেলেন। এরপর আমার ক্যামেরাম্যান আসবেন আর তারপর আমি কিছু ভিডিও শ্যুট করব আর তারপর যাব আমি আমার স্কাই ডাইভিংয়ের জন্য। Priyanka, welcome to Skydive Dubai. Thank you. How are you feeling today? Awesome. Is this your first time skydiving? Are you nervous at all? No. Perfect. So do you have any last questions or message before we go? No question. Just I want to fly like a bird. You ready? All right, let's do it. See you up there. Okay. Perfect. Thank you. Thank you. All right, tell us, how was that? Awesome. Awesome experience. Thank you. Not so scary? No scary. So what do you think? Maybe you'll try again someday? Sure. All right, well, thanks for jumping at Skydive Dubai. Bye. Thank you. See ya. Thank you so much.